I'm sharing the screen. Let me know once it is visible. Is it screen is visible, ma? Yes, ma'am. Okay. Then what we thought, so we'll discuss today modularization technique, right? Class number. Okay. Any questions before going to the new concept? Any questions in the last classes? No, ma'am. Okay, fine. So then we'll start today's concept, that is modularization technique. What is modularization technique? Modularization techniques are used for reusability and for readability. What is reusability? I want to use the same in several places. For example, I have the program like this. Think that my program is having these statements ABC, then Z, ABC, then X, ABC, and H, ABC. I want to use this ABC in my program 1 and program 2. I want to reuse that. At that time, I can go for modularization technique. And when I'm writing again and again ABC, it's showing like lengthy program. So when I don't want like a lengthy program, it should look like short. Means looking good, readability. For that also, we are going to use modularization techniques. Modularization techniques are for reusability and readability. Reusability means, again I'm going to use readability means for looking good. సో ఏం చెప్తున్నామంటేమా నాకు ఒక ప్రోగ్రాంలో ఏబిసి అనే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత జెడ్ ఏబిసి అగైన్ ఎక్స్ ఏబిసి అగైన్ సమ్ లెటర్ ఏబిసి అగైన్ సేమ్ ఏబిసి ఏబిసి అంటే ఆ స్టేట్మెంట్స్ సేమ్ స్టేట్మెంట్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. ఆ స్టేట్మెంట్స్ నేను ప్రోగ్రామ్ 1లో వాడాలి, ప్రోగ్రామ్ 2లో కూడా వాడాలి. అలాంటప్పుడు ఏం యూస్ చేసుకోవచ్చు? మోడలరేషన్ టెక్నిక్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. దేనికోసం? రీయూజబిలిటీ కోసం. ఇంకొకటి ఏంటి, ఏబీసీ ఏబీసీ అని ప్రోగ్రామ్ చూస్తే అది లెంగ్తీ ప్రోగ్రామ్ లాగా కనబడుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ని షార్ట్గా చేసి చూడొచ్చు. ఎలా? బై యూజింగ్ మోడలరేషన్ టెక్నిక్. అది రీడబిలిటీ అంటే ఫర్ లుకింగ్ గుడ్. రీయూజబిలిటీ అండ్ readability. Clear, ma? Okay. So then how we are going to do that? Okay, fine. It is for reusability and readability. How we are going to achieve it? Means in the modularization technique, always will have two parts. One is definition part, another one is calling part. Definition part is one time requirement. Calling part, you can call n number of times. How many times you want, that many times you can call. Okay. So definition part, I'm just going to define and I'll keep my ABC in that. Okay. Wherever I want, I can call that ABC with one line. So that in that definition, whatever is there, it is going to call. Definition is one time requirement. Calling, you can call a number of times. You want to call in the same program or you want to call in the other program? Yes, you can use that
for reusability and for readability. Clear, ma? Yeah, ma'am. Yeah. So how to define, how to call, that I'll show you. So under this we have, సారీ ఏం చెప్తున్నానంటే అమ్మా, డెఫినిషన్ పార్ట్ అంటే ఒకసారి డిఫైన్ చేసేసుకొని దాన్ని ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో మాడ్యులరేషన్ టెక్నిక్లో ఆల్వేస్ టూ పార్ట్స్ ఉంటుంది, ఒకటి డెఫినిషన్ పార్ట్, ఇంకోటి కాలింగ్ పార్ట్. ఓకే. So what and all concepts comes under modularization technique means we have includes sorry includes subroutines, function modules, classes and methods. These are the four concepts comes under modularization technique. Okay. So all the four are for modularization technique only. Then what is the difference? First we'll see how to define and how to call. Then later we'll differentiate. Okay. All the four comes under modularization technique ma. నాలుగు కాన్సెప్ట్స్ కూడా మాడ్యులరేషన్ కిందకే వస్తాయి. ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ చూసి తర్వాత డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. కెన్ వి స్టార్ట్ విత్ ఇంక్లూడ్? Yes, ma'am. Okay. So what is this include? Include is nothing but type I program. Up to now we created type E program, executable program. Means I can execute and I can see the output. Okay. But type I program, which I can't execute directly and I can't see the output, this can be called only by using include program name. I said modularization technique will have two parts, definition part and calling part. So how to define this include program? SC38 is the transaction code where we can create type I program. Once we create a type I program, then we are going to call it. So where to call? Wherever you want, and how many times you want to call, how many times you want, that many times you can call. How to call? By using include keyword. We can call include program name. So this is about modularization technique called include. Before going to show the include program, I'll show you the program without modularization technique, means which is repeating again and again. And then I'll start the include program and I'll show you the same for readability. And if you want for reusability also, yes, you can use it. Okay. So can we start the programming part then? Yes, ma'am. Okay. So I'll log in into SAP. SC38 22 only, right? Modularization techniques, which is I'm creating executable program. I'm not showing any include program and all. Normal program only. First I want to show you one program, then we'll go for modularization technique. For that, write first class so sorry.
Tell me some names. Akash, Ashwin, Bharat, Devi. Think that these are the students which is coming regularly. All are coming regularly. Just think that. Second class. So I'm just repeating the same names, and some more will be added. Fatima, right. Third class, right. Fatima is not coming. Gopi added. Then added. Right. Fourth class, nobody added. Fifth class, Fatima, Sarjanya added. Okay. So think that. So this is my 5 classes information. Some people are regularly coming. Sometimes some people are coming or not. So this is how I can show the output. Correct? See, I'm not discussing about any modularization technique. Just I've written that fifth class, all the student names, and I'm showing. Is it clear? Yeah. So Yes, ma'am. up to Dilip, Sai to Dilip, all the students are coming regularly. Means repeating again and again. Correct? Now I want, instead of repeating again and again, I want to define it and I want to call it. Where to define? I want to define it in the include program. So now I'm going to start the modularization technique called include. And then I want to call wherever I want. Okay. How to define it? So the same class, same program I'm just going to take. So this is looks lengthy, right? Yeah. Now I'll write that modularization technique and we'll see how it is simple. So first I'm activating so that if server gone, I'll lose the program. So activated. First I'm going to define it. SC38 is the T code where we can create a program. Z22 names is the program name. Click on create for names and choose the type of the program. Which program you want to choose? I don't want include program. I want to I don't want executable program. I want type I program, include program.
so that I'm going to define and I want to call wherever I want. Choose the type of the program as include program. Clear ma? Yeah, ma'am. ముందేం చూస్ చేసేవాళ్ళం, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ చూస్ చేసేవాళ్ళం. బట్ నాకు ఇప్పుడు మోడలరేషన్ టెక్నిక్ కోసం డిఫైన్ చేసుకోవడానికి టైప్ ఐ ప్రోగ్రామ్ని చూస్ చేస్తున్నాను. క్లియరా? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. యా. నౌ సేవింగ్ local object. My program is ready. You can see it is include. Okay. When you choose type E, it is showing report. Correct? Now I want from Sai to Dilip. These are repetition of statements. So I'll copy that repetition of statements and paste it here and activate. You can see I can't execute this include directly. See, if I'm trying also, it can't execute. Even though write statements, you kept inside the include, you can't execute directly. ఈవెన్ అది రైట్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా కూడా ఎక్కడ పెట్టావు, టైప్ ఐ ప్రోగ్రాంలో పెట్టావు. టైప్ ఐ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటది, డెఫినిషన్ పార్ట్. సో అది కంపల్సరీ కాలింగ్ పార్ట్తోనే కాల్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి లేదు. క్లియర్ అమ్మా? Yes, ma'am. నేను ట్రై చేసినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా అవుట్పుట్ అనేది రాదు. ఓకే, ఫైన్. బట్ హౌ టు కాల్ దిస్? We are going to use wherever the repetition of name there include program name Z22 names. This is how I'm going to call. So wherever I have the same repetition of name, Sai to delete this one, I'll call one more time. Definition part is only one time. Calling part, how many times you want, you can call it. Clear? Yes, ma'am. డెఫినిషన్ అనేది ఒక్కసారి మాత్రమే. కాలింగ్ అనేది నీకు ఎన్నిసార్లు కావాలి, ఎక్కడ కావాలన్నా కాల్ చేసుకోవచ్చు. నా యూ కెన్ సి ఎగ్జిక్యూట్ సేమ్ అవుట్పుట్. బట్ ముందు ఎలా ఉండేది, వెరీ లెంగ్తీ ప్రోగ్రామ్. నౌ సి ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, వెరీ సింపుల్ ఆర్ నాట్? Yeah, ma'am. So this is called readability for looking good. So before, sorry, you can use this program in anywhere else, that is called reusability. But now what I'm doing this for looking good I used. This is called readability. Clear? You can call in any another program also. Include program name, this program that will execute. Okay, in executable in any another program. Wherever I want the same names to be called, then you can call that. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is about reusability and readability. For both, we are going to use this modularization technique. Under that we have include concept. Include is nothing but type I program. Okay, include is nothing but type I program, which will define, and we are going to call it by using include keyword. సో ఏం చెప్తున్నాను, ఇంక్లూడ్ అనేది మోడలరేషన్ టెక్నిక్లో వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. దేనికి యూస్ చేస్తాం, రీయూజబిలిటీకి, రీడబిలిటీకి. డెఫినిషన్ ఎలా చేస్తున్నాం, SC38లో టైప్ ఐ ప్రోగ్రామ్ చేసి నా స్టేట్మెంట్స్ పెడుతున్నాను. వాటిని డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం. ఎందుకు, ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం. టైప్ ఐ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము. ఓకే, మరి ఎలా దాన్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ. ఎలా కాల్ చేస్తాం, ఇంక్లూడ్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసి కాల్ చేస్తాం. ఇంక్లూడ్ కీవర్డ్, ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. క్లియర్ అమ్మా? Yes, ma'am. Can we go for the next?
Yeah, ma'am. Yes, ma'am. So with this, I finish the include program. It's very simple. Type I program. Up to now executable program, you know how to create. Same type I program you're going to create and you're going to call it with include keyword. Very simple. Done. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి లేదంటే నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. మ్యామ్ అక్కడ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్లో మనం సేవ్ అదేం చేయలేదు కదా మ్యామ్, అది సేవ్ చెక్ యాక్టివేట్ చేశాను మా. చేశారు. డైరెక్ట్ యాక్టివేట్ చేసా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేవ్ చెక్ బదులు ఓకే. డైరెక్ట్ యాక్టివేట్ చేసా. నువ్వు ఓకే. సేమ్ ఫాలో అవ్వాలి. సేవ్ చెక్ యాక్టివేట్. ఓకే మ్యామ్. ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ఒకటే అవ్వదు అంతే కదా. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే మ్యామ్. ఎందుకు అయింది అంటే అది కాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేసేసి. ఓకే మ్యామ్. అంతేగాని నువ్వు కాల్ చేయక ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అసలు అవ్వదు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. యా. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? If no, then I'll go further. Yeah, I want to show in debugging mode. Sorry. So, ఎలా కాల్ అవుతుంది? First, I'll keep the breakpoint here and then run. See where I am in Z22 empty. This is my main program. In that I am. When I include is calling. See include program name Z22 names. My main program will be here. Include program will call here. ఓకే. మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది లెఫ్ట్లో అలాగే ఉంటుంది. ఇంక్లూడ్ అన్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ రైట్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అయితే కాల్ అవుతుందో అది చూపిస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్, ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఎవర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ దర్, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. క్లియరా? Yes, ma'am. ఎప్పుడైతే ఇంక్లూడ్ అనగానే ఆ ఇంక్లూడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి. సో డీబగ్గింగ్లో ఇవన్నీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటూ రావాలి. మనం ఒక్కొక్కటి ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. బిఫోర్ ఏం చూసాం, మనకు ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ఉండేది, ఇక్కడ అక్కడ ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ఉండేది. బట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్లూడ్ అనగానే ఇంక్లూడ్ అనగానే ఇక్కడ మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కాల్ చేస్తుంది. ఈవెంట్స్ అనేది ఇంకా మనం నేర్చుకోలేదు, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే. Yeah, ma'am. Yeah. So then it will execute that piece of code and comes back to the main program. So this is wherever it is calling, it will go to the definition part. Calling part will take you to the definition part and execute that piece of code and comes back. కాలింగ్ పార్ట్ ఎప్పుడు కూడా డెఫినిషన్ పార్ట్కి తీసుకెళ్ళి దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని ట్రిగ్గర్ చేసేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? Yes, ఎస్ ma'am. మ్యామ్. యా. So this is about modularization technique called include. Now I want to go for the next. Next one is subroutine. Next one is subroutine. A includes looks very simple. Type I program, include keyword to call the include program. But if you see the subroutine, the syntax is so much bigger. Calling part and the definition part. It is having parameters, changing, using, tables, what and all this. Don't worry. We are going to split and learn one by keyword so that what is the use of that you can understood easily. Okay. Instead of combining entire thing one, we will split it. What is using, what is changing, what is tables, like separately we'll learn so that you can understood easily. Okay. By seeing the syntax, don't worry. I'll split and show you the examples to understand better. But subroutines also comes under modularization technique. Modularization techniques are for reusability and readability. Here also same. And in all the modularization technique, we'll have two parts. One is definition part, another one is calling part. Where to define this? In between the form and end form,
You can see in between the form and end form, we'll keep the code. So that is called definition part. Then how we are going to call? By using perform keyword, we are going to call this. Okay. What is using parameters, that and all, don't worry. We'll see one by one. Okay. Can we start? Definition part is one time requirement. Calling part is n number of times you can call it. Whenever you are writing the subroutines are definition part and calling part, both we are writing in the program only. So definition part always need to write at the end of the program. Calling part you can call n number of times on top of it. ఓకే. సో ఏం చెప్తున్నానమ్మా, సబ్రోటీన్స్ అనేది కూడా మాడ్యులరేషన్ టెక్నిక్. దాంట్లో కూడా డెఫినిషన్ పార్ట్, కాలింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది. డెఫినిషన్ పార్ట్ ఎక్కడ పెడుతున్నాం? ఫార్మ్ అండ్ ఎండ్ ఫామ్లో. కాల్ చేస్తున్నాం? పర్ఫామ్తో. రెండు కూడా ప్రోగ్రాంలోనే రాస్తాం. డెఫినిషన్ పార్ట్, కాలింగ్ పార్ట్. ఎక్కడ రాయాలి ఫార్మ్ అండ్ ఎండ్ ఫామ్? ఆల్వేస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. డెఫినిషన్ పార్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ ఎండ్లోనే పెట్టాలి. కాలింగ్ పార్ట్ అనేది ఆ డెఫినిషన్ పార్ట్ పైన ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు డెఫినిషన్ పార్ట్ ఎక్కడ పెట్టాలి? ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్లో పెట్టుకోవాలి. Definition part always need to write at the end of the program, and you can call that how many times you want, that many times before the definition part. That is the rule. Okay, I'll show you practically so that you can understood. I'll take the same example. In the server run. C38 Z22 empty. I want this program and I want the existing program to be commented. Include first. I'll activate. Okay, whatever repetition of names are there, what I'm going to do, I'll copy that names and I'll keep in between the definition part. So where to write the definition part? Always at the end of the program. Form, subroutine name, I'm using sub1. You can use any name in form. Okay, just copy paste that names whatever you want. So this is called definition part. Form and end form is the definition part. Where to write the form and end form? Always at the end of the program. This is my ending of the program. After that I don't have any statement. Okay, form and end form definition part ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ రాయాలి? లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్లో రాయాలి. Then how to call? Calling will be with the perform statement. How many times you want to call? How many times you want? That many times. Perform sub1, the name same I'm going to call. So like this, how many times you're going to call? How many times I need, that many times. You can see Sahi to Dilip.
So if you see now also it's look good, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Then I'm just going to run it. It is showing the same output. I want to see in the debugging mode. Keep the breakpoint and run. Okay. You can see that I'm in the same program. So Z22 empty only. Write statement. After that perform. Perform is going to call the definition part, form and inform. Execute that piece of code and then comes back again to the main program. Perform is going to call the form and inform and comes back. Clear? Always perform is going to call form and inform. Perform is the calling part and form and inform is for definition part. So whenever you're calling perform, it will go to the definition part, execute that piece of code and comes back. Clear, ma? Yeah, ma'am. So this is about subroutine where I kept the definition part in between the form and inform. How I called? How I called? Perform keyword. By using perform Perform. keyword. Yeah, very good. So I'm going to define it by using form and inform. I'm going to call it by using perform. Definition ఎక్కడ పెడుతున్నాం? Form and inform మధ్యలో పెడుతున్నాం. కాలింగ్ ఎలా చేస్తాం? పర్ఫామ్ కీవర్డ్తో. మరి ఎలా లింక్ అవుతుంది? ఆ నేమ్ని ఏదైతే డెఫినిషన్ పార్ట్ నేమ్ పెట్టానో కాలింగ్ పార్ట్లో కూడా అదే నేమ్ని కాల్ చేస్తాను. సో దాట్ పర్ఫామ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డెఫినిషన్ పార్ట్కి కాల్ చేసి దాంట్లో ఉన్న పీస్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ యూజబిలిటీ అండ్ రీడబిలిటీ. క్లియరా? ఇక్కడ కూడా డెఫినిషన్ పార్ట్ వన్ టైం రిక్వైర్మెంట్, calling part a number of times, and definition part always need to write at the end of the program. Calling part on top of it, how many times you want you can call it. Clear ma? Definition part always program end అయ్యే కాడే రాయాలి. కాలింగ్ పార్ట్ దానిపైన ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు కాల్ చేసుకోవచ్చు. క్లియరా? Yes, ma'am. Yeah. ఉన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు? No, ma'am. ఇప్పటి వరకు డీబగ్గింగ్లో మనం చూసాం ఏంటి? F5 మీన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్. F8 means direct processing if there is no further breakpoints. If further breakpoints are there, it will stop there. F5 means step by step execution. Correct? These two keywords means function keys only we learn. Yes or no? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. But I said F6 and F7 is there. When it is comes to the modularization technique, at that time I'll show you what is this F6 and F7. Correct? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Now we started modularization technique. Now I can explain about that. What is that F6 and F7? So for that, what I need to do? I need to go for debugging. Okay. So I'm just already kept the breakpoint. So I'm running the program. You can see here, I'm just pressing F5, perform F5. It will go inside definition part, execute that piece of code step by step and comes back. But I already saw that perform sub1 means names are there. I don't want to see again. Execute it, but I don't want to see again. You can skip it by clicking on F6. See, that is executed, but it is not showing for you. Then F5, F5. By mistake, you went inside. Even though you name, when I'm clicking F5, it went. I don't want to F5, F5, and don't want to see all the statements. I want to come out. F7. Okay. So to skip the definition part, F6. If you went inside the definition part to come out, F7. Clear ma? F6 and F7. Yes, ma'am. Yeah. To skip the definition part,
F6. To come out of the definition part to calling part, F7. This is for not only for subroutine, for all the modularization technique. For include also you can use. For function module also you can use. For subroutines you can use. For classes and methods you can use. For all it will be the same. In the debugging, it is very important the four function keys. F5, step by step execution. F6, to skip the modularization technique definition part. F7, to come out of the modularization technique definition part, to come out. And F8, direct processing if there is no any further breakpoints. క్లియర్ మా డిబగ్గింగ్లో ఫోర్ ఫంక్షన్ కీస్ ఉన్నాయి. F5 అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్కి అది వెళ్తుంది. F6 మోడలరేషన్ టెక్నిక్ డెఫినిషన్ పార్ట్ని స్కిప్ చేయడానికి, లోపల వెళ్ళి చూడొద్దు బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఓకే, F6. F7 బై మిస్టేక్ వెళ్ళిపోయాను, ఇంకా మిగతా స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. F7 అంటే బయట వచ్చేసాయి, ఆ డెఫినిషన్ నుంచి బయట వచ్చేసాయి. ఓకే, F8 అంటే డైరెక్ట్ ప్రాసెసింగ్, డైరెక్ట్గా రన్ అయిపోద్ది ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు, మళ్ళీ ఫర్దర్ బ్రేక్ పాయింట్స్ లేకపోతే. క్లియరా? Yes, ma'am. So this F6 and F7 not only for subroutines, for all the modularization techniques it will be the same. Includes, subroutines, function modules, classes and methods. For all the techniques, this is the same mechanism. ఈ F6 F7 అనేది నేను సబ్రోటీన్కి చూపించాను కాబట్టి సబ్రోటీన్కి ఒక్కటే కాదు, సేమ్ అనేది మనం ఫంక్షన్ మాడ్యూల్కి, క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్కి, ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్కి, ప్రతి ఒక్క దానికి సేమే. ఎందుకు, మాడ్యులరైజేషన్ టెక్నిక్ అంటేనే టూ పార్ట్స్ ఉంటుంది, డెఫినిషన్ అండ్ కాలింగ్. సో డెఫినిషన్ పార్ట్ చూడాల్సిన అవసరం లేదంటే F6, డెఫినిషన్లోంచి బయటకు రావాలంటే F7. దట్స్ ఇట్. క్లియరా? Yeah. Yes, ma'am. Can we go for the next? Yeah, ma'am. Okay, so we started subroutine topic. In that we saw that form and end form is for defining the definition and perform is to call the subroutine. Okay, but you can see in the calling part I have local and global. What is this? Means my definition part. Form and end form is my definition part, correct? Form and end form is my definition part, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And calling part, perform is my calling part, correct? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. If both are in same program, then it is called local. Okay, so if definition part and calling part both are in same program, then it is called local subroutine or internal subroutine. ఓకే, ఏం చెప్తున్నానమ్మా, ఫార్మ్ అండ్ ఎండ్ ఫార్మ్ అనేది డెఫినేషన్ అని చెప్పాను, పర్ఫార్మ్ అనేది కాలింగ్ పార్ట్ చెప్పాను. రెండు కూడా ఒకే ప్రోగ్రాంలో ఉంటే దాన్ని లోకల్ సబ్రొటీన్ లేదంటే ఇంటర్నల్ సబ్రొటీన్ అంటారు. క్లియరా? Yes, ma'am. Then global subroutine means definition part in one program and calling part in another program. Then it is called global subroutine or external subroutine. డెఫినిషన్ పార్ట్ ఒక ప్రోగ్రాంలో, కాలింగ్ పార్ట్ ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో ఉంటే దాన్ని గ్లోబల్ సబ్రొటీన్ లేదు అంటే ఎక్స్టర్నల్ సబ్రొటీన్ అంటారు. కెన్ వి సీ దట్ ఎగ్జాంపుల్? Global, local you understood, right? Both are in the same. This is for local example, correct? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Now I'll show you the same example with global. Program active. Okay, fine. సరే, సో నేనేం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు,
ఇది ఇక్కడ వద్దు, దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో పెట్టాలి అంటున్నా. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? పర్ఫామ్కి ఫామ్ అండ్ ఎండ్ ఫామ్ లేదు కదా, అందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే ఫైన్, డోంట్ యాక్టివేట్. విల్ క్రియేట్ ఫస్ట్ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్, SC38. Okay, Z22 Subroutine. subroutine names. Just click on create subroutine names. Choose the type of executable program. Click on save. Local object. I'm just going to keep the definition part here. Okay, so this is my executable program only. I created my report only, correct? Inside that I have write statements only, yes or no? But still, see, I'm going to run this. Is it executable? No, because the write statements inside the definition part, it should call with the perform, then only it will trigger. Even though it is report program, you can't run the definition part alone. You need calling part. Okay, I don't want to call here. I want to call in the another program. How to call? If I'm saying perform subroutine, in this program I don't have the form and end form. So what I need to do? Perform subroutine in program name. So this is the syntax you need to extend. This subroutine is there where? In this program. Clear ma? సో ఈ సబ్ వన్ అనేది ఉంది, ఎక్కడుంది? ఈ ప్రోగ్రాంలో ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని తీసుకో, యాక్టివేట్. నో ఎర్రర్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్. బ్రేక్ పాయింట్ ఇస్ మిస్సింగ్. ఐ కీప్ ద బ్రేక్ పాయింట్, run it. Desktop Z22MT is my main program. When I'm calling perform, it is in another program. See, FI, it is going to that program wherever I have that. Okay, and it will take you to the form and end form, execute that piece of code and comes back. You can see, go to that program, execute that piece of code and comes back. Even here also I want to skip F6. I just went inside. I don't want to see all F7. So like this, perform, it's going to call that program in that form and end form, it will go and comes back. So this is about the global subroutine or external subroutine. Definition part in one program and calling part in another program. Then little bit syntax will change. In the calling part, perform subroutine name in program name. So that is what we are going to write. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? డెఫినిషన్ పార్ట్, కాలింగ్ పార్ట్ రెండు ఒకే దాంట్లో పెట్టేస్తే లోకల్ సబ్రొటీన్ లేదంటే ఇంటర్నల్ సబ్రొటీన్ అంటున్నాం. కానీ గ్లోబల్ సబ్రొటీన్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం. గ్లోబల్ సబ్రొటీన్ అంటే ఏంటి? డెఫినిషన్ పార్ట్ ఒక ప్రోగ్రాంలో పెట్టి కాలింగ్ పార్ట్ ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో రాస్తున్నాను. అప్పుడు పర్ఫామ్ సబ్రొటీన్ అంటే సరిపోతుందా? నో, అది ఆ ప్రోగ్రాంలో లేదు, ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడో ఉంది. కాబట్టి ఇన్ ప్రోగ్రామ్, ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ని చెప్తున్నాం. ఈ డెఫినిషన్ పార్ట్ సోన్స్ ప్రోగ్రాంలో ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి డెఫినిషన్ పార్ట్ని కాల్ చెయ్యి అని. క్లియరా? Yes, ma'am. So this is about external subroutine or global subroutine. So if it is clear, I'll go for the next. If you see here in the syntax, form and end form is for definition, perform subroutine when it is local. When it is global, perform subroutine name in program name you need to give. Okay? Yes, ma'am. Okay. Then up to now only names, so no problem. If I want to pass any values, then means at that time we are going to use parameters. What is this parameters? To send the variables or work area information. If I want to send any variable information or
work area information, then I'm going to use parameters. If I want to send any internal table data, then I'm going to use tables keyword. Okay, ma? Parameters are nothing but variables or work area. Clear? Yeah, ma'am. Okay. Now, so we have two parts that we understood and we saw that definition part and calling part. In the definition part, whatever parameters we are calling, that is called formal parameters. Here in the definition part, form and inform, whatever parameters we are calling, that is called formal parameters. In the calling part, means in the perform statement, whatever parameters I'm calling, that is called actual parameters. Okay, calling part, whatever we are passing, those are called actual parameters. In the definition part, parameters are called formal parameters. The terminology is very important because when you are defining, you need to differentiate what is actual, what is formal. When you are calling, those parameters are called actual parameters. When you are defining, those parameters are called formal parameters. ఇక్కడ ఏం చేసామ్మా ఇప్పటి వరకు? పర్ఫామ్ సబ్రొటీన్ అన్నాను, ఫార్మ్ అండ్ ఎన్ఫామ్లో ఓన్లీ రైట్ స్టేట్మెంట్స్ రాశాను కాబట్టి మిగతావి ఏం డిఫైన్ చేయలేదు. కానీ నాకు వేరియబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, వర్క్ ఏరియా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ పాస్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి? వేరియబుల్ ఆర్ వర్క్ ఏరియా అయితే పారామీటర్స్ అంటారు, ఇంటర్నల్ టేబుల్ అయితే టేబుల్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ పారామీటర్స్ అంటే వేరియబుల్ కానీ వర్క్ ఏరియా కానీ ఉంటాయి. నేను పాస్ చేయాలి అంటే అక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో రెండు ప్లేసెస్లోనూ పారామీటర్స్ అంటే నువ్వు ఇస్తున్నావు అంటే నేను తీసుకోవాలి, నేను ఇస్తున్నా అంటే నువ్వు తీసుకోవాలి. కరెక్టా? సో అంటే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము, సెండ్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్కడ సెండ్ చేస్తాం? కాలింగ్ పార్ట్లో సెండ్ చేస్తాం. ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటాం? డెఫినిషన్ పార్ట్లో రిసీవ్ చేసుకుంటాం. సో కాలింగ్ పార్ట్లో ఏవైతే వేరియబుల్ కానీ వర్క్ ఏరియా కానీ పాస్ చేస్తున్నామో వాటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు. డెఫినిషన్ పార్ట్లో ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకుంటామో వాటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటారు. నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యాక్చువల్స్ అండ్ ఫార్మల్. కాలింగ్ పార్ట్ దగ్గర ఉండేవి యాక్చువల్స్, డెఫినిషన్ పార్ట్ దగ్గర ఉండేవి ఫార్మల్. క్లియరా? Yes, ma'am. ఓకే, ఎలా పాస్ చేయాలి, ఎలా తెచ్చుకోవాలి, how to pass and how to get it. In that we have three concepts actually: pass by reference, pass by value, pass by value and return. So these are the three concepts will be there when you are using the variables. We'll see pass by reference today. Okay, so this is the example for pass by reference. Just return your program. Just first manually we'll see this and then practically we are going to see in the system. What I did, first I defined two variables. What is that? ZV underscore A, ZV underscore B. So when I created the variable, what happened? When I execute the program, it creates memory in the application layer. Type I means integer, which is going to have 10 character space. Okay, that memory will be created. Then what I'm doing in my program, I'm passing ZV underscore A and ZV underscore B equal to 10 and 20. So in the application layer, what happens? First initially, ZV underscore A 10 value will be assigned, ZV underscore B 20 value will be assigned. Then I'm asking write ZV underscore A and B. Initially the value is 10 and 20. It will display in the output. Then perform. I'm just going to pass that using parameters. Means using keyword I'll use it and pass that parameters means variables. ZV underscore A, ZV underscore B. Those are called actual. And in the definition part, form and inform,
I'm going to receive using keyword p underscore a, p underscore b. Why different name? You can use the same name. Yes, you can use the same name. If both the names are same, you can't differentiate what is actual, what is formal. That's the reason it is going to give this different name. But same name also you can give. Okay. Now, formal parameters. In the definition part, whatever is the formal parameters. When I'm calling the perform, it will take you to the permanent form. ZVA will be shared the P underscore A. ZVV will be shared by the P underscore B. The same memory, same value. So now what we are doing? We are doing inside the definition part P underscore A equal to P underscore A plus 10. Means whatever value is there, add 10 to that and store. So first it is 10, 10 plus 10, 20. It is storing that value in the application layer. You can see both are sharing the same memory. Next, p underscore b, b plus 10, 20 already, 20 plus 10, then it become 30. Now what the program is saying, write p underscore a and b. What is the value of p underscore a and p underscore b? 20, 30. Then it will come back to the main program. Tell me the what is the value of ZV underscore A and B. What is the value of ZV underscore A and B? So 30. 20 and 30. It is displaying. Okay. So this is called pass by reference. When it is passed by reference, we have the syntax of using here. So that by seeing the syntax, we understood what is the concept. Okay. If I'm using in both the places, then it is called pass by reference. So what happens in the pass by reference? Actual parameters, formal parameters are going to share the same memory. If I'm doing any manipulations to formal parameters, it reflects back to the actual. So that is in the pass by reference. ఏం చెప్తున్నామ్మా ఇక్కడ కాలింగ్ పార్ట్లో 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాను. డెఫినిషన్ పార్ట్లో కూడా 2 పారామీటర్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను. కాలింగ్ పార్ట్లో ఉండే వాటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటున్నారు. డెఫినిషన్ దగ్గర ఉండే వాటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటున్నారు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్ ఫార్మల్ రెండు కూడా ఒకే మెమరీని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే డేటాను మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నావో ఫార్మల్కి, అవేమవుతుంది యాక్చువల్కి కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పాస్ బై రెఫరెన్స్. క్లియరా? Yeah, ma'am. ప్రాక్టికల్ చూద్దామా? Yes, ma'am. That's right. I'll take the same example so that easy to understand. Server gone. I'm using same variable data zv underscore a, which is sorry, zv underscore a, which is of type I, and zv underscore b, which is of type I. zv underscore a equal to 10 I'm passing, zv underscore b equal to 20 I'm passing, and write zv underscore a comma zv underscore b. Then perform
sub1 or any name you can give, gv underscore a, gv underscore b, like this. And after coming back, I want to see the same value, so I'm just displaying. You can write manually form and end form, or double click on the subroutine name. Click on yes, where in my main program only I want to create. See, system automatically creates the form and end form. Okay, you can just, instead of this much bigger number, I can just rename it with a smaller number, p underscore n. Now you can write in the next line, or in the same line also you can keep, but one space at least is required. Then p underscore a equal to p underscore a plus 10, and then p underscore b equal to p underscore b plus 10, and then write p underscore a comma p underscore b. Done. My program is ready. Now we'll see in the debugging. Sorry. Yeah, always I'll forget. I'll keep at the program statement here so that I won't forget. Yeah, so it will take you to the debugging FI. You can see ZV underscore A and B. Now you can see whether we have the memory for P underscore A and B. No, the formal doesn't have memory until you go for the definition part. Hello. So until you go to the definition part, you don't have the memory. Now you can see 10, 20. Write 10, 20, subroutine. When it is called here, now you can see there is a memory P underscore A, P underscore B. And ZVA value is passed to this, ZVB value is passed to this, and both are sharing the same memory. You can see P underscore A equal to 10 plus 10. Here it is changed, and here also it got changed. P underscore B equal to 20 plus 10, 30. Here also got it, here also it got changed. So when it is coming back, it is doing the reflection. So this is called pass by reference. Actual formal parameters are going to share same memory. So whatever you do the manipulations, it reflects back to the actual. This is about pass by reference. Clear, ma? Yeah. Next, we have pass by value and pass by value and return and tables keyword. We'll see that in the tomorrow's class. Okay? Okay. Okay, fine. Any questions? No, no. Okay, fine. Thank you. Have a good day. Thank Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you.